Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Rajwa Amran, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai JavaScript. Dari JavaScript tutorial hingga keynya array. Namun sebelum itu, akan download. Oke. Yang pertama adalah JavaScript tutorial. Nah, JavaScript itu untuk memprogram perilaku halaman web, dan sekarang kita akan masuk ke pengantarnya. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman web. Ia dapat menghitung, memanipulasi, dan memvalidasi data. Aplikasi ini dapat memperbarui dan mengubah HTML dan CSS. Salah satu dari banyak metode HTML JavaScript adalah getElementById. Nah, contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen inner HTML menjadi hello JavaScript. Contohnya di sini. Ini hello JavaScript. Nah, dia kan ini mengambil demo. getElementById demo, terus demo itu isinya ini. Ya. Lalu JavaScript itu juga dapat mengubah nilai atribut HTML. Dalam contoh ini, JavaScript mengubah nilai src atribut atau source dari sebuah image. Nah, kita turn on, dan turn off. Turn on, dan turn off, seperti ini. Lalu JavaScript dapat mengubah gaya HTML atau CSS. Mengubah gaya elemen HTML merupakan varian dari mengubah atribut HTML. Contohnya yang ini. Jadi, dia ini dari style font size, dia ini dapat mengubah style dari font ini. JavaScript can change the style of an HTML element. Tapi sebelumnya saya lihat dulu apakah suara saya oke aman. Lalu, JavaScript dapat menyembunyikan elemen HTML. Menyembunyikan elemen HTML dapat dilakukan dengan mengubah display gaya. Jadi mengubah displaynya. Lalu JavaScript dapat menampilkan elemen HTML. Itu menampilkan elemen HTML yang tersembunyi juga dapat dilakukan dengan mengubah display gaya. Nah, ini JavaScript where to. Dalam HTML, kode JavaScript disisipkan di antara tag script, yaitu yang ini script dan slash script. Nah, contohnya ini. Jadi dipisahkan dengan ini. Fungsi dan peristiwa function dan peristiwa JavaScript. Sebuah JavaScript function adalah blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Sebagai contoh, sebuah fungsi dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, seperti ketika pengguna mengklik sebuah tombol. Nah, JavaScript di dalam head atau body ini, kita dapat menyisipkan sejumlah script dan dokumen HTML. Script dapat ditempatkan di dalam body atau di head bagian halaman HTML atau di keduanya. Nah, JavaScript di head, dalam contoh ini JavaScript function ditempatkan di head, bagian head halaman HTML. Fungsi ini dipanggil ketika sebuah tombol diklik. Contoh. Nah,
paragrafnya jadi berubah ya. Lalu contoh JavaScript di dalam body. Dalam contoh ini, JavaScript function ditempatkan di body bagian head halaman HTML. Fungsinya dipanggil ketika sebuah tombol diklik. Ini tadi sepertinya sudah ya. Oh ya. Nah, JavaScript juga dapat ditempatkan dalam file eksternal. Seperti ini. Lalu, ini adalah keunggulan JavaScript. Menempatkan skrip dalam file eksternal memiliki beberapa keuntungan. Ini memisahkan HTML dan kode. Hal ini membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara, dan juga file JavaScript yang di-change dapat mempercepat pemuat halaman. Untuk menambahkan beberapa file di script ke satu halaman, gunakan beberapa teks script seperti ini. Nah, script eksternal dapat dirujuk dengan 3 cara berbeda, dengan URL lengkap, dengan jalur file seperti JS, dan tanpa jalan pun. Ini contohnya. Nah, output JavaScript. Di sini karena kayaknya dia harus bahasa Inggris. JavaScript display possibilities. JavaScript can display data in different ways. Writing into an HTML element using inner HTML or inner text, writing into the HTML output using document write, writing into an alert box using window alert, and writing into the process console using console log. Jadi, JavaScript itu dapat menampilkan data dalam beberapa cara yang berbeda. Yang pertama, ini writing itu HTML elemen menggunakan inner HTML atau inner text. Terus ini juga writing into the HTML output menggunakan document write. Ini untuk browser console log menggunakan console log. Nah, to access an HTML element, you can use the document get element by ID method. Use the ID attribute to identify the HTML element, and then use inner HTML property to change the HTML content of the HTML element. Ini contohnya.
Now, using inner text to access an HTML element, use the document get element by ID method. Then use the inner text property to change the inner text of the HTML element. Contohnya. And ini using document write. For testing purpose, is it convenient to use document write? For example, this one. And using document write after an HTML document is loaded will delete all exciting HTML. This for the example. Then, for using window alert, you can use an alert box to display data. Ini juga contohnya. Ini muncul 11. And you can skip the window keyword. In JavaScript, the window object is the global scope object. This means that variables, properties, and methods by default belong to the window object. This also means that specifying the window keyboard is optional. Nah, sekarang using console log. For debugging purpose, you can call the console log method in the browser to display data. This for the example. Caranya itu kita pencet F12 atau Ctrl I. Salah. Atau ini inspect di konsol. Nah, keluar 11. And JavaScript print. JavaScript does not have any print object or print methods. You cannot access output device from JavaScript. The only exception is that you can call the window print method in the browser to print the content of the current window. This for the example, but I'll just skip it. Move to JavaScript syntax. Syntax rule. Syntax are the rules how program must be constructed. This is how to declare variable, this is how to compute values, and this is a command. The JavaScript syntax defines two types of values. The first one is literals or fixed values. Second one is variables or variable values. And then JavaScript literals. The most important syntax rule for literals or fixed value are numbers are written with or without decimals. String are text written within double or single quotes. This for the example. And JavaScript keywords are used to define action to be performed. The let and const keyword create variables. And JavaScript variables. Variables are containers for storing data values. Variables must be indefinite, identified with unique names. This for the example. And JavaScript identifiers. An identifier is the name you give to a variable. Rules for identifiers must start with a letter or $. Can contain digits after the first character. Cannot be reserved or keyword. And are case sensitive. JavaScript operators. JavaScript operators or assign values to variable. JavaScript use arithmetic operator to compute values. JavaScript expression. An expression is a combination of values, variables, and operators, which computes to a value. Then JavaScript is a case sensitive. JavaScript identifiers are case sensitive. The variables last name and last name are different variables. JavaScript and camel case. Historically, programmers have used different ways of joining multiple words into one variable name. Hyphens, first name, last name, MasterCard, and intercity. And hyphens are not allowed in JavaScript. They are reserved for subtraction.
For underscore, first name, last name, MasterCard, Intercity. Upper camel case, this one, and lower camel case. Move on to JavaScript statement. JavaScript programs. A computer program is a list of instructions to be executed by a computer. These programming instructions are called statements. Most JavaScript programs contain many statements. The statements are executed one by one in the same order as they are written. And a note in HTML, JavaScript programs are executed by the web browser. And JavaScript statement. JavaScript statements are composed of values, operator, expression, keywords, and comments. This statement tells the browser to write hello Dolly inside an HTML element with ID theme. And semicolon. Semicolon separate JavaScript statement and a semicolon at the end of each executable statement. When separated by semicolons, multiple statements on one line are allowed. Let's move to JavaScript variables. JavaScript variables or variables sama dengan data container. JavaScript variables are containers for data. JavaScript variable can be declared in 4 ways. Modern JavaScript using let and using cons. Older JavaScript using var and automatically. This is not recommended. I don't know why. Here's example using let, example using cons. And from the example, you can guess x contains or stores the value of 5. Y contains or stores the value of 6. And Z contains or stores the value of 11. JavaScript identifiers. Variables are identified with unique names called identifier. Names can be short like X, Y, Z, and names can be descriptive like some char name. The rules for constructing names or identifiers are: names can contain letters, digits, underscores, and dollar signs. Names must begin with a letter, a dollar sign, or an underscore. Names are case-sensitive or X is different from X. Reserved words. JavaScript keywords cannot be used as names. And JavaScript underscore. JavaScript treat underscore as a letter. Identifier contains are valid variable names. And convention among professional programmer is to start a name with underscore for private variables. JavaScript dollar sign. JavaScript also treats a dollar sign as a letter. Identifier contain dollar sign are valid variable names. Using the dollar sign is not very common in JavaScript, but professional programmers often use it as an alias for the main function in JavaScript libraries. For declaring JavaScript variable, creating a variable in JavaScript is called declaring a variable. You declare a JavaScript variable with the let keyword or the cons keyword. JavaScript data types. JavaScript variables can hold 8 data types, but for now just think of numbers and string. String are text written inside quotes. Number are written without quotes. If you put a number in a quote, it will be treated as a text string. And one statement, many variable. You can declare many variable in one statement. Start the statement with let or cons and separate the variables by comma. Let person origin in this one. The assignment operator. In JavaScript, the equal sign is an assignment operator, not an equal to operator. This is different from algebra. The following does not make sense in algebra. And in JavaScript, however, it makes perfect sense. It assigns the value of x plus 5 to x. It calculates the value of x plus 5 and puts the result into x.
The value of x is incremented by 5. JavaScript arithmetic. As with algebra, you can do arithmetic with JavaScript variables using operator like this one and plus. Then move to let. JavaScript let. The let keyword was introduced in ES6 and block scope. Before ES6, JavaScript did not have block scope. JavaScript had global scope and function scope.
guys.
Baik. Baik, saya akan lanjut ke